ekwela nkwa nkwado nakwa iwepụta ala ha maka ịrụ ụlọ ọrụ ndị agha mmiri n'obodo ha dị n'Enugu steeti. Ndị ọ metụtara amalitela mgbasa ozi gbasara ọnọdụ iji ụmụaka agba mgbere na Anambra steeti. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube @Nta Enugu. Egaziere gị onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ abalị 28 ọnwa nke asatọ afọ 2023. Taa bụ ahịa Eke n'ala Igbo. Aha m bụ Susan Eze. Nwegara akụkọ anyị ka ọha na-eju. Ọtụtụ ihe ịma aka bụ nke na-echere Naịjirịa aka mgba, ma onye isi ala Bola Tinubu ekwenyela ụmụ Naịjirịa nkwa ịga n'ihu inwe mkpebi tara akpụ nke dị mkpa ịtụgharị ọnọdụ ala anyị ka ọ kawanye mma. Nke a bụ nkwa o kwere na mmemme mmepe ọgbakọ izugbe nke ndị ọrụ iwu bụ Nigerian Bar Association mere na Abuja. Musbau Dan-Wahab bụ ya jere mmemme ahụ wee webata akụkọ a. Ọ sị na ọgbakọ ahụ ka a na-akọwa na ọ bụ ọkaibe na mba ụwa bụ nzukọ ndị ọrụ iwu. Ha zukọrọ ileba anya ka ọrụ ha si aga ma tụpụtakwa atụmatụ ọhụrụ ga na-achị ya bụ ọrụ iwu. Ha na-achọkwa ụzọ isi kwado ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu. Ha chọrọ ka ọchịchị a mete nke ọma na mbọ a na-agba iwulite Naịjirịa. N'okwu ya, onye isi ala Bola Tinubu rịọrọ nkwado ụmụ Naịjirịa niile ime ka ọchịchị a kwudosie ike. O kwere nkwa na ọchịchị ya ga-agba mbọ iwulite obodo Naịjirịa ka ọ bụrụ akwa ọkwụrụ. O wee na-ayọkwa nkwado ndị ọrụ iwu ahụ ime ka nke a dị ire. Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ dịka Maazị Tony Elumelu kwuru okwu banyere uru dị n'ịkwalite ndị ntorobịa dịka ụzọ dị mma isi mee ka Naịjirịa too eto ọkacha n'oge a. Olileanya bụ na ya bụ ọgbakọ ga-atụpụta alụ ụzọ ka mma isi kwado ọchịchị a ka ebumnobi Naịjirịa wee bịa na mmezu n'oge a. Eze ọdịnala nakwa ndị obodo ogologo dị n'okpuru ọchịchị Ụzụwani ekwela nkwa inye nkwado ha ma wepụtakwa ana ha maka amụma ahụ eji ịrụ ụlọ ọrụ ndị ọrụ agha mmiri akpọrọ Naval Base n'obodo ha. Nke a pụtara ihe oge otu kọmitii abụọ nke gọọmenti etiti guzobere nakwa nke gọọmenti steeti guzobere nke onye isi oche ya bụ osote gọvanọ bụ Ifeanyi Osai jere kpọtụrụ ndị obodo ogologo. Chika Ugwu webatara akụkọ a. Ndị ogologo nọ n'okpuru ọchịchị Ụzụwani pụtara ikele otu ndị kọmitii ahụ nke osote gọvanọ Enugu steeti bụ Ifeanyi Osai nakwa onye isi kọmitii si Nigerian Navy bụ Chijioke Onyemaobi soro wee bịa ịhụ igwe ha ịrịọ maka nrụkọta ọrụ ka ha mepee ebe ndị Nigerian Navy ga-anọ akpọrọ Naval Operations Base ebe ọwa mmiri ha. Dịka ọ na-agwa ha ọtụtụ uru dị na ha ịbata ebe ahụ, Rear Admiral Chijioke Onyemaobi kpọrọ ha na ha dị njikere ibido ọrụ ebe ahụ ngwa ngwa ma sị na ọ ga-enyere ha aka nke ukwuu iweta ezigbo nchekwa na obodo ha, wee rụọ ka ha na ha rụkọta ọrụ ịhụ na ebumnuche ha bịara na mfe. Ya bụ osote gọvanọ Enugu steeti bụ Ifeanyi Osai kwuru na ya ma na ọ bụrụ ma ndị Nigerian Navy were ọnọdụ ebe ahụ, ọ ga-enye aka kwalite akụnụba obodo nakwa nke steeti ma kwalite ọrụ ugbo nke ha ga-ewefe ihe ha kọpụtara site na steeti a gaa steeti na obodo ndị ọzọ. Ka ọ na-ekwupụta ihe ha kwere, onye ji ọkwa igwe ndị ogologo toro gọọmenti etiti nakwa nke Enugu steeti maka ichete ha n'ihi na ihe ha chọrọ imepe ebe ahụ ga-enye aka ịkwalite ịkọ ugbo na nyere ha aka ibufe ya maka azụmahịa, wee kwe nkwa na ha ga-enye ha ala ebe ha ga-anọ rụọ ọrụ. Ndị otu kọmitii ahụ garịrị na ebe mmiri ahụ ebe ha kwere na ebe ahụ dị mma ka ndị Nigerian Navy
were ọnọdụ ebe ahụ n'ihi na ọ bụ ebe esi aga Kogi, Anambra na Enugu steeti. Site na Enugu, abụ m Chika Ugwu. Gọvanọ Enugu steeti bụ Dọkịta Peter Mba ekwuola na ọchịchị ya dị uchu ime ka ebumnobi ndị tọrọ ntọala steeti a bịa na mmezu site n'iweta mgbanwe dị mma n'usoro ọchịchị ya. Gọvanọ Mba kwere nkwa n'ozi ya dịka Enugu steeti na-emerube afọ 32 eji kepụta ya. Dịka ọ na-eto ndị nna ochie Enugu steeti bụ ndị gbara mbọ maka ike steeti a n'afọ 1991, gọvanọ kwuṅụrụ ya na mbọ afọ ofufo ahụ ha gbara enweghị mgbe ọ ga-abụ n'efu, dịka ọchịchị ndị gagoro aga na-agakwa n'ihu ịkwado ebumnobi ha. Ọ gara n'ihu kwuo na ebumnobi ọchịchị ya bụ imezu ma meghara ebumnobi ndị nna ochie ahụ tọrọ ntọala steeti a. Gọvanọ Mba kenere ụmụafọ Enugu steeti na mmemme mmerube afọ 32 eji kee ya bụ steeti. Onye ji ọkwa spika nzukọ omebe iwu Enugu steeti bụ Uche Ugwu akpọkuola ụmụafọ Enugu steeti ka ha hụ steeti ha n'anya ma nwee olileanya na ebumnobi ndị nna ochie tọrọ ntọala steeti a ga-abịa na mmezu. O kwuru nke a na mmemme mmerube afọ 32 eji kewapụta Enugu steeti. Chimaroke Ugwu bụ ya webatara akụkọ a. Nkewapụta nke onye bụvu onyeisi ala akpọrọ General Ibrahim Badamasi Babangida kewapụtara steeti Enugu n'ụbọchị 27 nke ọnwa Ọgọst na 1991 bụ nke ndị obodo Wawa nabatara n'obi ụtọ. Ndị nna nna ndị zọrọ maka ikewapụta Enugu bụ n'obi na nkewapụta ekewapụtara Enugu ga-eme ka mmepe tọrọ atọ wee bịa n'obodo a. Onye spika nke Enugu State House of Assembly bụ Uche Ugwu kwusiri ike na Enugu abala afọ 32 ma ha emepụtagasigo ihe nke afọrọ anya na afọ a. O kwusiri ike ma rịọ ndị Enugu ka ha nwere nchekwube na olileanya na ebumnobi ndị nna nna nke zọrọ maka ikewapụta Enugu ga-abịarịrị na mmezu. Ọ kpọtụrụ ndị Enugu na House of Assembly nke dị ugbu a ga-eme ihe niile ha nwere ike ime iji hụta na ebumnobi nakwa echiche nke Gọvanọ Peter Mba ga-emezurịrị iji mee ka Enugu bụrụ ọkaibe. Ọ rịọkwara ndị Enugu ka ha bụrụ ndị ga-eji udo wee so ihe niile ma bụrụ ndị ga na-eme nke ọma ma kwadokwa ọchịchị nke Gọvanọ Peter Mba. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ịchọ ụzọ isi gbochie iji mmadụ agba mgbere ọkachasị n'ihi idunye ụmụaka ịgba akwụna bụ isiokwu ọgbakọ nke enwere n'Ọka, isi obodo Anambra steeti. Chinyere Fesi Okoye webatara akụkọ a. Ọ sị n'ihi ụra ọ na-echu ha bụ otu agwa ọjọọ bụ iji mmadụ agba mgbere nakwa idunye ụmụaka ịgba akwụna si abawanye na Anambra steeti n'oge a. Ndị niile nke a na-emetụta gbakọrọ inwe ọgbakọ wee kpọkuo ndị mmadụ ka ha kpọtụrụ ndị nke a metụtara bụ ndị ọ bụ ọrụ ha mgbe ọbụla ha hụtara agwa ọjọọ dị otu a. Ya bụ ọgbakọ nkụzi ahaziri maka otu ndị kwụrụ onwe ha nọ na Anambra steeti, tinyere ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị mgbasa ozi nakwa otu ndị ọzọ dị iche iche, bụ iji mepee anya onye ọbụla ịhụta ka ya bụ ọnọdụ si dị ugbu a na Anambra steeti. Ha kwuru na ịgba mgbere mmadụ bụ alụ na-emetụta onye ọbụla n'obodo anyị taa. Ọ bụ akụkọ a ka anyị ji apịachi akụkọ ụwa nke uhuruchi a, ma tupu m bilie ka mkpọga uche gị n'isiokwu ndị anyị ji malite. Onye isi ala Tinubu ekwuṅụọla uche ọ dị ịgbanwe ọnọdụ Naịjirịa ka ọ kawanye mma. Ndị nwe ala ekwela nkwa nkwado ha nakwa iwepụta ala ha maka ịrụ ụlọ ọrụ ndị agha mmiri n'obodo ha bụ Ogurugwu dị n'Enugu steeti. Ịnụkwara na ndị ọ metụtara amalitela mgbasa ozi gbasara ọnọdụ iji ụmụaka agba mgbere nke na-eme na Anambra steeti n'oge a. Ọgụkọ ọha m n'ọnụ n'asụsụ Igbo, chebilizie ndị asụsụ Bekee. Daalụ maka ige ntị. Kachifo.
stories tonight. President Tinubu reiterates commitment to improve situation of Nigeria. Traditional rulers promise to support and donate land for proposed naval base in Enugu community. Plus, key players raise awareness on child trafficking in Anambra State. You can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Good evening and thanks for joining us on the news tonight. I am Nta Enugu. Nigeria is confronted with many social and economic challenges currently, but President Bola Tinubu has again promised to continue to take hard decisions necessary to turn around the situation for the good of the greater number of Nigerians. It was a pledge he made at the opening of the 2023 Annual General Conference of the Nigerian Bar Association (NBA) in Abuja. State House correspondent Musbaudan Wahab reports. It is described as the largest gathering of legal practitioners in the world. About 17,000 men and women of the bar are here to appraise their professional standards and to adopt new ones. But they are equally going out of their way to support the young administration of President Bola Tinubu. They want the number one and other Nigerians to get it right as they chart a new course of nation building. We have decided to follow up with this conversation around the thematic areas of security, economy, and administration of justice. An enthusiastic crowd on ground welcomed the committee led by the Deputy Governor and the Nigerian community in Ozowani, local government area of Enugu State, have promised to support and donate their land for the proposed naval base and its operations in the area. This was disclosed when a joint committee set up by the federal and state government, led by the Deputy Governor of Enugu State, Ifeanyi Osai, paid a courtesy visit to the community. Nta Enugu reports. Enthusiastic crowd on ground welcomed the committee led by the Deputy Governor and the Nigerian Navy Committee leader, Rear Admiral Chijioke Onyemobi, who visited the traditional ruler of Ogurugu community to seek support in making sure the naval base operations are realized. Assuring the people of immediate commencement of the project, the committee leader reiterated that the success of the project would depend on the support given to the Nigerian Navy by the people, adding that the project will assist in keeping the area safe. The width of the river is something that will be able to accommodate, some medium-sized vessels. The depth is enough to accommodate our boats, and I think in a short while, you're going to be seeing more naval presence along these waterways. Deputy Governor of Enugu State is optimistic that the proposed naval base will trigger economic growth, encourage exportation of their farm produce, and provide the much anticipated security in the community. The presence of the Navy, the security they will bring on the water corridor, businesses will begin to thrive. We all know that it's much more cost effective to move goods through the waters. The part of the damage we have on our roads is the axle weight that we don't check. Economy is essentially road driven. So the Navy trying to set up a facility here will push away the economic activities on the road and save our roads from damage. Disclosing the community's resolve to cooperate with the government by ceding their land for the proposed naval base, the traditional ruler of Ogurugu community and some indigenes expressed gratitude to the state and federal government for the project, believing it would bring development, boost their agricultural produce, and empower them economically. This project is going to help us. We know, we don't take it for granted. The committee members took a tour of the waterways which cuts across Kogi, Anambra, and Enugu states, where they disclosed that the river has all the requirements for the establishment of a naval base and all the naval facilities as it is navigable, wide, and strategic. In Enugu, Nta Enugu, NTA News.
Enugu State Governor Dr. Peter Mba says his administration is determined to realize the goals and dreams of the state's founding fathers through innovation and disruptive governance. Governor Mba gave the assurance in a statement at the 32nd anniversary of the creation of Enugu State, while extolling Enugu's founding fathers who fought for the creation of the state in 1991. The governor maintains that their sacrifices had never been in vain, as successive administrations have continued to sustain their legacies and work towards the realization of those dreams. He, however, stressed that the target of his government was to go beyond the sustenance of the dreams to actualizing them through innovation and disruptive governance philosophy. The governor wished the people of Enugu State a happy 32nd anniversary. Moving on, the Speaker, Enugu State House of Assembly, Nta Enugu, has called on the people of Enugu State to remain patriotic and keep hope alive on the dreams of the founding fathers of Enugu. He was speaking in commemoration of the 32nd anniversary of the state. Chimaroke Ugu reports. The creation of Enugu State 32 years ago was expectedly received with great joy across Wawa land, seen by the founding fathers as the beginning of the consequential journey to the socio-political and economic transformation of the region. The Speaker, Enugu State House of Assembly, Nta Enugu, believes that the state at 32 has made relative progress under its successive leaderships. He therefore called on the citizens to remain optimistic that the state will attain a growth and transformation level never experienced anywhere in the country. It is a milestone. I can say we have done fairly well. We have had successive administrations, successive governors doing their bits to live up to the expectations, of our founding fathers. We are making progress. We are not yet there. He assured Nta Enugu that the House of Assembly under this political dispensation will contribute their quota towards ensuring that the dreams of Governor Peter Mba comes to fruition. In terms of oversight, during my speech, I told the chairman of the committees that it's not going to be business as usual. I also told the commissioners it's not going to be business as usual. We are going to make sure that every kobo we appropriated will be used judiciously. The Speaker maintained that at 32, Enugu is safe to say that the man, Governor Peter Mba, has met the moment and the long-awaited tomorrow is finally here. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. It's time to take a short breather. The news continues shortly. Do stay with us. Glad to have you back. President Bola Tinubu has advised the United States of America to ensure that its policy is intentionally collaborative with independent African democracies at a time when they are under assault by anti-democratic forces within and outside the continent. The president, who received the U.S. Presidential Envoy and Assistant Secretary of the State for African Affairs, Ambassador Molly Fee, this Saturday, noticed that the American-backed development finance and multilateral institutions, which were designed to support war-torn Europe after World War II, require swift and comprehensive reform to meet the developmental requirements of younger democracies in Africa, which operates in authoritarian, crowded environments. He said this is to ensure that the legitimate yearnings of Africans will no longer be manipulated to serve the narrow aims of self-seeking demagogues through unconstitutional takeovers of powers. And moving on, curtailing trafficking in persons with special focus on child prostitution in Anambra State is the reason for the meeting of stakeholders in Awka, the state capital. Let's join Chinyere Fesi Okoye for the report.
Worried over the incidences and reported cases of trafficking in persons and underage prostitution in Anambra State in recent time, relevant stakeholders have re-emphasized the need for people to report trafficking activities in their neighborhood to the relevant authorities for proper actions to be taken. There's no way you will get underage girl and force her into prostitution. Some do sleep with up to 10 men in a day, 40 men weekends. Then you tell me that that girl will not be angry with the society. Anambra is a transit state. If we allow it, then Anambra will become a source state. At the community level, we are encouraging parents to be very vigilant to ensure that their children are properly educated. So we want a collaborative effort. We want a local solution to the drivers of trafficking. The sensitization workshop for non-governmental organizations in Anambra State, including ASATU women executives, security agencies, the media, plus more, is an eye-opener. It could be somebody nearest to you, your best friend, it could be your family member and all this. So definitely that we have to be at alert. And this program is actually timing, and I want to encourage the organizers of the program to keep on keeping on. Human trafficking, they say, is a crime that affects everyone. In Oka, Chinyere Fesi Okoye, Nta News. Sports tidbits is next. And now to end the news, a recap of the major stories. President Bola Tinubu has reiterated his commitment to improving the situation and general well-being of Nigerians in the country. Traditional rulers of Ogurugu community in Ozuwani, local government area of Enugu State, have promised to support and donate their land for proposed naval base and operation in the area. We also told you that players have raised awareness on child trafficking in Anambra State. And that was the news. Many thanks for watching. Do have a good night.